Welcome, everyone. Today, we have a presentation from Jész Ipólito, who is a very influential, important social activist in Brazil. Her areas of work focuses on Black feminism, Black LGBTQ plus rights. She's involved in the Black social movements in general in Brazil. And the most important thing is that she's one of the leaders in the youth contingent of these movements. That's just a brief introduction. I'm going to pass the mic on to Jessica so she could talk a little bit more she could do her own introduction, talk a little bit more about her work because she's involved in so many different projects. And then we'll go ahead and go into her presentation today. Jessica? Bom dia, good morning, everyone. Estou muito feliz. Você vai traduzir? Eu posso falar em português? Vamos assim, sim, eu posso traduzir assim. Ok. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, doutora Tânia, pelo convite. Consegue me ouvir? Not like that well, it's a little low. Oh my God, peraí. That's better. Yeah. Tá melhor agora? Isso, eu acho que tem que pôr um microfone assim. Tá bom. Agora tá melhor? Muito. Pronto. Ok, eu vou falar assim, então. Bom, bom dia, gente. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite, Tânia, professora e querida amiga. Espero poder compartilhar um pouco com vocês dos processos políticos que eu já vivenciei e vivencio aqui no Brasil. E, enfim, estou aberta a todas as perguntas e colocações. Thank you for the invitation. I'm very excited to be here. And today what I'm going to talk about is a bit about, fala de novo porque era a última parte. Não, eu disse que para todo mundo ficar muito à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, e estou super aberta a gente conversar. Eu trouxe uma apresentação uma apresentação que tem alguns conceitos que a gente trabalha aqui no Brasil, então acho que pode ser bem interessante aí para a gente começar a nossa conversa. Okay, so feel free to ask any questions whatsoever. She's going to share a bit about her experiences and about her work. Today, she's going to share a presentation that has some really important concepts that people are working with in Brazil. And so we're going to go ahead and begin the discussion. Eu vou apresentar minha tela aqui, só um momento. Vocês conseguem ver minha tela? Podemos, sim. Ok. Essa é uma apresentação que vai tratar muito sobre pessoas LGBTs, raça e gênero. É algo introdutório para que a gente possa pensar sobre essas intersecções. Okay, so today's presentation is going to focus on LGBT people, race, and gender. It's an introduction to some of the concepts and some of the debates. Yes. Bom, aqui no Brasil, a gente tem como referência para a data do orgulho LGBT a revolta de Stonewall, em Nova York, em 69. Here Então, in Brazil, we have as a reference, just so que eu não esqueço muito, sabe? Podemos fazer algumas pautas como é. Okay, here in Brazil, we have as a reference the Stonewall Revolt in New York. Sim, é de fato uma data muito emblemática do mundo, então aqui a gente
também adotou esse 28 de junho como uma data política que está presente nos calendários das organizações e movimentos sociais. So this date, the 28th of June, and this movement is very emblematic for us and around the world. And so it's an important date on the calendar for the social movements and people who are working within LGBTQ rights. Tem algumas figuras que são muito importantes para nós, principalmente do movimento negro LGBT, que é a Marcia P Johnson. Acredito que alguns ou todos vocês a conheçam. So for us, there are some important figures from that movement that are very important to us, principally in terms of the Black social movement. So one example, one person that's really important is Marcia P Johnson, is somebody that I think you all are probably already familiar with. Ela foi, né, uma grande ativista e para nós aqui no Brasil é uma referência quando se trata de uma mulher travesti, né, afro-americana e ativista. Então, ela é uma figura muito importante para nós em termos de resistência, em termos de luta e de visibilidade, né, do movimento LGBT. She was an important activist, and for us is an important travesti who is Afro-American. She's a very important figure for us in terms of resistance, in terms of the struggle for rights, and in terms of the question about visibility. Yes. Bom, acredito que vocês saibam, mas eu gosto de trazer alguns elementos audiovisuais para indicar. Então, se vocês colocarem o celular nesse QR Code, vocês podem conferir e acessar o link para o documentário sobre a vida dela. I think you already, know about her and are familiar with her, but I also like to bring audiovisual materials anyway. So if you just go ahead and just put the code on the cell phone, on your cell phones now, that'll take you to a link to a documentary about her life. Bom, além disso, tem Sylvia Rivera, que também é foi uma ativista trans, né, latino-americana, que é uma figura importante para nós, porque eu trago essas duas figuras emblemáticas, essas duas lideranças, para que vocês entendam a dimensão da invisibilidade das pessoas negras ou pessoas latinas no contexto do Brasil, que a gente consegue ver essas figuras de fora, mas não consegue reconhecer as daqui do nosso país. Sylvia Rivera is another important person for us. She's a Latinx, Latin American activist, trans activist, and I'm bringing these two to your desculpa porque lideranças. Yeah, as references to talk about why they're such important references for us, and basically so that you can understand more about the dynamics, the intensity of the invisibility that we face in Brazil, specifically because we have these references from abroad, but we don't see our own references here in Brazil. Exactly. Bom, uma pergunta. Vocês conhecem a Sylvia Rivera? Alguém conhece? Do you all know who Sylvia Rivera is? No one knows who Sylvia Rivera is? Let's say yes. So, all right. Ok. So, okay. Ótimo, legal.
Tá, tem um discurso dela que é muito emblemático, que eu imagino que vocês já conhecem. Oh, sorry. So there's a video from her that I think you all probably already know. Sim, mas ele é bem curtinho e ele é um discurso que os movimentos LGBTs têm percebido o quão profundo é esse discurso a partir da prática, né? Da existência, de fazer a política no cotidiano, e o quanto é diferente você ser uma pessoa racializada dentro de uma minoria sexual, entende? Deu para você entender, Tânia? Yeah. So é só que é muito cedo ainda e é muito, eu preciso de mais pautas, mas eu vou fazer um resumo para eles de o que você falou. Okay. E você também pode entrar em inglês em qualquer momento também. A gente fazer juntas, tá? Pode ser? Pode ser. She was just saying that this video is a really important video because it really drives home the question about the relationship of this practice of activist practice in everyday life, but also the unique and complicated situation of racialized minorities within activist communities that are centered on the rights and interests of sexual minorities. Okay, I just play. Nothing. I've been trying to get up here all day. A gente assistiu esse vídeo nessa disciplina, mas eu acho que é bom para eles verem que existe com uma tradução em português. I was just telling Jessica that we watched this video at the beginning of the course, but I really think that one of the reasons why I think it's important for her to have started to play it is because I think it's important for y'all to see how this video is circulating and how it has been translated into Portuguese, right? So I think it's just really important in terms of understanding the reach of the work that queer activists of color are doing here in the United States. Okay, Jessica. Se vocês já assistiram, então não preciso colocar, não? Não. E é difícil ouvir também por causa da conexão. Tranquilo. So, temos... Esse é um ótimo documentário, Disclosure, que também trata sobre o ativismo LGBT e, como vocês podem perceber, nós temos muitas referências dos Estados Unidos, mas vem no sentido de trazer para a gente esse lugar da identificação, de saber que nós não somos os únicos e nós não estamos sozinhos, entende? So another great film is the film Disclosure. It's a film that really focuses on the question of LGBT activism. And as you can see, we have a lot of references from the United States. And one thing that these references have done is help to locate a place of identification or create a point of identification in which we began to realize that we're not alone. Yes. Bom, que no Brasil, no período de 1964 a 1985, nós tivemos a ditadura militar, que basicamente... Desculpa. Não, tranquilo. Não, que basicamente fechou todas as possibilidades de democracia no nosso país. So from 1964 to 1985, we had the military dictatorship, which just shut down any possibilities for democracy within our country. Mas nós também, onde há repressão, há resistência. Então,
nós tivemos um jornal que circulou durante esse período da ditadura, chamado Jornal Lampião da Esquina, que era um jornal abertamente gay, apesar de abordar outras identidades sexuais. But even in this context, where there's repression, there is resistance. And one example of this is the newspaper Jornal Lampião da Esquina, which was an openly gay newspaper that circulated and also included other sexual and gender identities. Yes. Essas são duas capas, uma capa que vai falar sobre violência, né, sobre violência contra homossexuais, e também vai falar sobre a questão gay na época, entrando no teatro e se tornando parte da arte, né, de peças artísticas. E a outra é sobre lesbianidades e aborto, basicamente. So here I'm showing you a couple examples of the cover pages, the front pages of the newspaper. There's one that talks about violence against homosexuals. There's another one that debates the issue of gay theater and the question of art. And then there's another one that talks about lesbianism and lesbian identities and abortion. Yes. Bom, no mesmo período também a gente teve um folhetim que também é um veículo de comunicação chamado Xana com Xana, que foi da iniciativa do Grupo de Ação Lésbico Feminista, GALF, em que elas circulavam ideias e demandas da comunidade lésbica em São Paulo. So another example of the types of things that were circulating through the period, we have an example of a lesbian zine, and zines were also a really popular way in which ideas were circulated. I don't know if you all are familiar with zines, but they're amazing because they're basically materials that you can quickly circulate using a copy machine. They're very simple and very cheap to produce. And so that became a popular way of creating newspapers, journals, among social movements. But in the case of this particular zine, it was produced by Grupos de Ação Lésbico Feminista, the group of lesbian feminist action, or GALF. And so they launched this zine, Chana con Chana, with the objective of circulating ideas and demands of lesbians in the city of São Paulo. Foi esse zine, o Xana com Xana, é muito importante na trajetória do movimento de lésbicas feministas, porque elas conseguiram fazer com que a gente circulasse as demandas lésbicas dentro da comunidade e dessa forma a gente conseguisse articular de forma mais estratégica as lésbicas, né, da cidade de São Paulo. So this zine was really important in terms of the trajectory of lesbian activism, because it helped to circulate lesbian demands and helped to create a point in which lesbians could begin to organize around their own interests and their own demands. Bom, em 83, a gente vivenciou algo muito semelhante ao que aconteceu em Stonewall, que foi um levante contra a discriminação vivenciada por lésbicas dentro do principal bar que a comunidade lésbica frequentava em São Paulo. E realmente foi um levante
teve briga, teve quebra-quebra do bar, porque a gente queria permanecer ali e poder distribuir o folhetim. So they also had their Stonewall moment in Brazil. There was a lesbian bar. So on the 19th of August, there was a bar that a lot of different lesbian feminists went to, and they went there to distribute different the zine. And so basically, it ended up turning into a riot in which they began breaking things and destroying things in protest and in reaction to violence. Yeah. So o policial chegou também assim? Era a mesma coisa? Chegaram ao bar ou... Sim, eles na verdade não queriam deixar que as lésbicas distribuíssem o folhetim lá dentro. Não era exatamente um bar lésbico, mas era um bar que era frequentado pela comunidade lésbica, entendeu? E lá dentro elas distribuíam o folhetim, só que isso começou a ficar muito grande e o dono do bar começou a proibir. E aí, em resposta a essa proibição violenta que ele fez, as lésbicas, né, revidaram e demarcaram um lugar político ali. Okay, so basically what happened was that it was not a lesbian bar, but it was a bar where a lot of lesbians went. So some of the lesbian feminists went there to distribute the zine. And the owner of the bar did not like it and violently reacted towards the women that were distributing the zine. And as a result, and again, he got really upset too because the lesbian presence just kept growing and more women were coming. And so in reaction to his violent oppression, they destroyed his bar. Yes, exactly. Tânia, o próximo slide é um pouco sobre conceitos de preconceito, discriminação e racismo. Você acha que a gente pode passar? Podemos mais rápido, só tipo mencionar, porque deveria ter já uma ideia, porque a maioria são no último ano de seus estudos. Então, ok. Só explica para eles que são conceitos de preconceito, discriminação racial e racismo. She's just going to briefly just go through some basic concepts, racial discrimination, racism, and prejudice. Yes. Esse é um outro vídeo que também é muito interessante para a gente entender o que significa interseccionalidade. Acredito que vocês também estão familiarizados com isso, então eu vou passar rapidamente. Okay, so she's just going to quickly pass by that too, because these are all concepts that, we agree that you all should already have some handle on, including the term intersectionality, which is another really important, Kimberly Crenshaw's video discussion on that is another really important reference point in Brazil. So she's just going to go ahead and pass by that just so that we can just go ahead and get into the part about Brazil. Go ahead. Bom, então a gente pode falar um pouco sobre as avenidas, né, das identidades, como a Crenshaw aborda, e aqui no Brasil a gente tem alguns conceitos que estão sendo mais falados ultimamente, nos últimos, pelo menos, 4 anos. So now what I'll do is just talk about some of the concepts in Brazil that have been talked about a lot over the last few years. Um deles é o lugar de fala, ou point of view? I'm totally blanking. It's standpoint. So it's the standpoint. So, but lugar de fala, I think, explains it even better in Portuguese. So it's like standpoint epistemology. It's the place from which you speak and theorize about your life and your experiences. Sim. Nós temos algumas pensadoras, como Luísa Bairros e Lélia Gonzalez, que são foram duas mulheres negras, que elas já faleceram, que elas não, de alguma forma, como eu posso explicar, consistente, no sentido de teorizar o que é lugar de fala, mas elas apontam caminhos nas suas produções intelectuais
sobre o que significa, sobre o significado do que hoje a gente está chamando de lugar de fala. Okay. So we have two Black Brazilian feminists, Luisa Bairros and Lelia Gonzalez, who talked about these ideas, and in a way they were placed in conversation. Like, this idea is touched upon by different theorists, but it's Luisa Bairros and Lelia Gonzalez that that develops the path to the theory that the way that we theorize and what we call lugar de fala. Isso. Então, E eu posso só ler o que você tem escrito aqui? yes. Okay, and so she writes here on the slide, in a general form, is used to enunciate the point of view from whatever determined subject who's speaking. So it's about looking at how your identities and your perceptions from the position of where you're speaking in the world. So, for example, Black women, and do an analysis about racism and sexism, taking a point of view more elaborated from the perspective. So they elaborate about racism and sexism from the position in which they've lived these oppressions every day. So if that makes sense, it's basically when Black women talk about racism and sexism and theorize about it, they're theorizing it from their positionality as Black women. Yes. E aqui no Brasil, muitas pessoas, a maioria das pessoas brancas, intelectuais ou que acompanham os debates que as feministas negras fazem, onde elas falam sobre o que é o lugar de fala, muitas pessoas brancas interpretaram como se essas pessoas brancas não pudessem falar sobre racismo, como se isso fosse apenas problema dos negros. So one of the things that's happening within Brazil is that you have a lot of white people in general, but in thinking about like white feminists specifically, for example, you have a lot of people that think that lugar de fala, which here I think the appropriate translation would be the feminist concept of standpoint epistemology, that a lot of people think that it's an issue that racialized subjects need to talk about, that they can't talk about it in terms of their racialized position as white people. They think it really just has to do with Black feminism. E isso ainda gera muitos conflitos, porque lugar de fala não é sobre somente eu, que sou uma mulher negra, lésbica, gorda, falar sobre essas identidades que eu carrego, né? Porque, enfim, não, as pessoas brancas também são racializadas, mas elas acham que não. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas acreditam que não existe racismo, mas elas já presenciaram alguma cena de racismo ou já ouviram isso em algum lugar. Mas isso é uma pesquisa que já foi feita. Então é algo muito incoerente, por assim dizer. Yeah, so there's research that has been done, for example, that shows that a lot of people, most people in Brazil think that racism doesn't exist, specifically white Brazilians, but yet they can actually name situations where they've seen a racist action happen or somebody say something racist. So it's a really interesting contradiction. But the problem is like there's no racism, but we see racist stuff. But the problem with the white feminists and a lot of white people generally is that they don't see themselves as racialized. They don't, and so because of that, they think that they don't have to talk about race and the intersection of race with other identities. They think only racialized subjects should have to talk about that. I would say non-white racialized subjects. Because they don't consider themselves as part of the process of racialization at all. And so that still causes a lot of conflicts and a lot of debates in Brazil.
Yes. Então, para a gente pensar para a gente entender como as pessoas brancas elas fazem parte desse processo, eu coloquei aqui, eu não sei se a gente consegue passar, Tânia, porque as legendas estão em português e eu acho que eles estão falando alemão, então fica meio difícil. Well, só faz um resumo do Isso. vídeo. Yeah. Tá. Explica para eles que eu não vou passar o vídeo por conta das legendas. Mas... So she's not going to put the video, play the video. It's a video that we believe is in German, but it has a Portuguese subtitle. So she's just going to give you a brief description of the video. Bom, o vídeo é a respeito de famílias. São a terceira geração de famílias alemãs que decidiram quebrar o silêncio dentro das suas famílias e falarem sobre seus avós que participaram ativamente do processo de holocausto. Ok. Peraí, porque isso é bem importante, Carol. Yes. So this video was done by third generation Germans whose grandparents actively participated in the Holocaust. E aí, esses jovens, eles vão explorar o passado dos seus avós, eles vão descobrir que algumas fotos dentro da casa deles, ou alguns momentos que eles ouviam, né, de histórias dos seus avós, na verdade, era sobre a participação deles no Holocausto, diretamente, e que isso até então nunca tinha sido conversado abertamente, no sentido de assumir a culpa, entender que eles fizeram parte desse processo de extermínio de uma população. So they talk in this video a bit about how just growing up in their houses, there were pictures that they saw in their grandparents' houses and images that they saw and stories that they heard. But later on, they started to realize that all of these materials, all of this history that was being passed on was all about their active participation in the Holocaust. And so they end up talking about how this sort of, they never took responsibility or dealt even with the guilt of have openly dealt with all of this stuff or openly talked about all of this stuff in terms of dealing with the history of the Holocaust in which they murdered millions of people, millions of citizens. Basicamente, essa geração, decidiram romper com essa cumplicidade nazista dentro das suas famílias. Então, eles não alimentam mais essa cultura, né, que estava escondida, né, nas suas famílias, mas que as pessoas mais velhas sabiam. Então, as pessoas que dão depoimento nesse vídeo são pessoas que romperam com as suas famílias nazistas, ao descobrir que muitas, não só seus avós, mas tios e, enfim, pessoas, né, parentes, fizeram parte do nazismo, e essas pessoas estão comprometidas a falar sobre isso para que esse tipo de cultura nazista não permaneça em outras famílias. So they decided to openly break with the Nazi history, family histories, the Nazi histories in their family, and to openly talk about and confront and deal with that, you know, it's not just their grandparents that were Nazis, but it was their aunts and their uncles. And so they're just openly, the people in these interviews in this film, in this video, are people who have openly chosen to break with their family, with this ideology that's hidden in families, but still persist, you know, embedded in their families. Bom, e isso é você falar sobre processos de extermínio, de racismo, a partir da sua branquitude, a partir do seu lugar enquanto uma pessoa branca na sociedade, né? Ou seja, não é responsabilidade
daquele determinado grupo que sofre opressão histórica, né? É o nosso papel e é a nossa tarefa hoje no presente começar processos que vão restituir outros lugares de memória, né? Então a gente quebra esse processo, evidencia, denuncia e estabelece outros pontos de vista. So the whole point of this video is an example of how white people, from their positionality as white subjects, can talk about how, as part of their racialization, they were, and the part of the dictates and expectations of whiteness is to be a part of these types of genocidal movements, racist movements, and to continue passing on and reproducing these types of racist ideas and racist philosophies. And so the whole point of the video is to show that white people can break with that process and not just create a situation where it's the responsibility of populations that are racialized as non-white to take on this process of creating new histories, establishing new processes and new possibilities that white people, in discussing whiteness and its role in this social order, can also break with that and think about ways to establish new possibilities and think new futures and establish another base from which to draw historical memory. It doesn't have to be from the basis that serves this sort of ideological purpose, this racist ideological purpose. É mais ou menos isso, Jéssica? Sim, yes. Bom, e aí, para as pessoas brancas entenderem que elas estão na sociedade, elas também são racializadas, um pesquisador chamado Lourenço Cardoso, que é um historiador, sociólogo brasileiro, um homem negro, ele fez uma das principais pesquisas a respeito da branquitude no Brasil. Então, ele se debruçou em estudar o significado de branquitude no Brasil. Okay, so in Brazil, so now she's getting into Brazilian white studies. Lourenço Cardoso, who's a Black historian, sociologist, wrote the first text about whiteness in Brazil. Go ahead. Esse é uma pequena definição, né, do que significa branquitude. Okay, and so what she has here is a definition from Cardoso about what branquitude, whiteness, is. But branquitude is also like, we don't really have a direct translation in English because it's not just whiteness, although we could just translate it that way, but I would say it's more like the ideology of whiteness. Yes. That's kind of embedded in white identity, if that makes sense. So branquitude means it's an ethno-racial attribution of whiteness. We can understand it as a place more or less more elevated in the racial hierarchy, with the power to classify everyone else that as non-whites and placing them in this way in an inferior place in the hierarchy in relation to whites. To be white is an expression. Whiteness is expressed in one's corporality. This is whiteness. It's more than just a phenotype. So it's more than you're classified as white. It's about how you embody that. So I'm just to kind of point to Jose Munoz's
thinking about feeling brown, right? If we think about brownness as something that's also embodied, like thinking about affect and all these types of ways that serves as the basis of racial identities. Here, what we're doing is we're theorizing about that dynamic within the realm of whiteness. So it's just not about how people look or whatever, but it's about these other levels of thinking about it. So to be white consists in being a property owner with advantages, racial privileges, or being the owner of advantages or racial privileges that are symbolic and material. Eu espero que eu fiz mais ou menos a tradução. Arrasou, ficou ótimo. Great. Bom, isso é um conceito, então ele não trata sobre a individualidade, sabe? Ou porque aqui no Brasil as pessoas brancas se sentem muito atacadas, pessoalmente atacadas, quando a gente fala sobre racismo. Elas não conseguem entender que isso faz parte de uma estrutura, que elas fazem parte da estrutura e que não é sobre individualmente elas, mas é sobre o coletivo, sobre a branquitude coletiva. So what she's saying here is that what's really clear here is that this is a concept to talk about the larger social structure is not about individual people. And so what she's saying is that the thing is that there's a lot of white people in Brazil who feel attacked when people start talking about race or talking about whiteness. They feel like people are personally attacking them. And she said, and we work hard to try to make it clear to people, no, when we talk about whiteness, we're not like coming after you or talking about you specifically or personally, but what we're talking about is how this larger racialized social structure works, and all of us are socialized into these particular positions within the hierarchy. And so what we're trying to do is point to white people, to the way people classified as white, to the way in which they've been socialized into this larger social structure. Por isso que eu coloquei o vídeo a seguir, que é de um homem branco, estadunidense, explicando para outros brancos o que significa racismo. Esse material especificamente, eu elaborei ele para conversas iniciantes com pessoas majoritariamente brancas, que estão tentando entender onde elas podem colaborar com a luta antirracista. So the next video that I'm going to show, for example, is an example of a white man in the United States talking to white people and explaining to them and talking to them about racism. And she said, I use this video in some of my introductory or initial conversations with white folks who are thinking about anti-racist activism. So just in terms of just introducing people to like the concept of white people talking about racism and their relationship to the social structure. Porque quando nós pessoas negras falamos sobre racismo, as pessoas brancas não aceitam. Isso é muito interessante. Então, quando uma pessoa branca fala com ela sobre racismo, aí parece que tudo fica mais claro. She said she was like, when Black people talk to white people about racism, they completely reject it. They don't believe it. But when a white person, specifically a white man, talks to them about racism and basically says the same thing, all of a sudden it becomes more clear. And she said, I just think that that's really interesting. It's a quick video. Okay, só para vocês verem. Asked a lot. Can white people experience racism in America? First, let's understand the word racism. It ends with ism, much like capitalism, the same ism. Communism, the same ism. Socialism, the same ism. So what does that ism mean? Ism
means a system put in place by those in power centered around a specific set of ideas. For example, capitalism, a system put in place by those in power centered around capitalist ideas. Communism is a system put in place by those in power centered around communist ideas. Socialism is a system put in place by those in power centered around socialist ideas. So what is racism? It's a system put in place by those in power centered around racist ideas. So then, can white people experience racism? What you're saying is when somebody says to you, cracker, honky, I don't trust white people, colonizer, white devil, that you're experiencing racism. Well, you're not. Let me explain. What you're experiencing is called prejudice. Prejudice is when someone has an idea about you based purely on the way you look. The reason that's not racism is this: the Black community is incarcerated at a rate 3 times higher than white people for the same crime, are shot by the police at a rate 3 times higher than white people. A traditional Black name on a resume will receive a callback 5 times less commonly than a traditional white name. White people are not victims of racial profiling, redlining, gentrification. You see, the system targeting marginalized communities is racism. So even though a white person may experience prejudice, they'll never have to worry about being targeted by the entire system. And that's what racism is. And racism is much worse than prejudice. I hope that clears it up. So, a gente pode conversar muito sobre esse vídeo, tem várias coisas, mas aqui no Brasil, isso que ele está falando funciona muito, porque tem toda essa personificação, né, de ser um homem branco e de trazer também essas ideias bem mastigadas, né, para que as pessoas não precisem ficar quebrando muito a cabeça, pensando muito sobre isso, apenas entender, porque o nível que a gente vivencia de como eu posso dizer, das pessoas brancas não compreenderem o racismo é basicamente isso. So she said that, you know, we like using this video a lot because this video brings these concepts to white people in a very digestible way. Because to talk about racism, the experience that we have in Brazil, to talk about racism to white people is something that they really have a hard time really understanding or even engaging. They're just really resistant to it. So it's really interesting because it takes this white man from the United States, right, with like blue eyes, blonde hair, to break down these ideas for them to open up the door to them being even receptive to beginning to the conversation of trying to understand how the system works in Brazil. Bom, isso nos leva ao que a gente chama aqui de privilégio branco. Então, so this takes us to the concept of white privilege, and then from a Brazilian perspective. Yes. Só exemplo. Eu posso fazer a tradução do slide porque eu acho que é importante fazer essa comparação. So in Brazil, structural racism is present in all institutions, including in relations of power and interpersonal relations that confer to white people privileges that includes diverse benefits, like the chance of having better jobs, more access and education, and less chances of being a victim of violence. This is what we call white privilege. E esse é um exemplo do privilégio branco. Esse foi um caso que aconteceu no início desse ano, onde um jovem negro no Rio de Janeiro foi acusado de roubar uma bicicleta de um casal de casal de pessoas brancas. So the first is an example of a Black youth in Rio de Janeiro that was como é abordado por who were accosted or attacked, I guess, by whites
who he was like accosted or stopped by whites who asked if he robbed the bicycle that he was on. E basicamente o que aconteceu foi esse menino negro de camisa vermelha, ele tinha a mesma bicicleta que esse outro menino branco. E a bicicleta desse menino branco foi roubada quando ele parou em um estabelecimento. Só que, como esse garoto viu o menino negro com a mesma bicicleta, ele automaticamente acusou esse menino negro de roubo, sem perguntar, sem investigar. Ele absolutamente chegou no menino negro e disse: "Você roubou a minha bicicleta." And so what happened in this case was that there was a white kid. Basically what happened was that there was a white kid who parked his bike somewhere and it got stolen. And he looked up and he saw another black kid, this kid in a red shirt, with the same kind of bike. And he just automatically accused this kid of having stolen his bike. No investigation, nothing, just that's my bike, you took it. E que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que eles chamaram a polícia, acusaram esse jovem negro de roubar a bicicleta. E o fato aí mais interessante é porque esse garoto negro, ele é um garoto negro que tem a mesma classe econômica do garoto branco, porque essa é uma bicicleta muito cara. Então, ele inferiu que, como se tratava de um jovem negro, ele não poderia ter uma bike como aquela, porque, obviamente, seria roubada. E no final, o que aconteceu? No final, foi que eles viram pelas câmeras de segurança que não foi o jovem negro que roubou a bicicleta dele, que ele nem estava lá perto, ele só passou pelo local onde os brancos estavam e foi acusado, mas não foi ele que pegou a bicicleta. Só que o jovem negro foi questionado pela polícia. Eles pediram a nota fiscal da bicicleta, queriam saber quem é que tinha vendido para ele, como ele tinha conseguido dinheiro. Ele foi extremamente questionado e investigado para saber a procedência da bicicleta. E esse... pode falar. Sorry. Foi esse que... Não, o casal foi acusado, depois de investigado, foi acusado de... Eles estão respondendo crime de calúnia e difamação, porque o jovem negro não tinha roubado a bike, entendeu? So basically what happened is this kid's bike gets stolen. They see the black kid go by. So both kids are both rich kids, basically, like upper middle class, rich kids. But the parents of the white kid called the cops. The cops come over to the black kid and it's just like, you got to show us the receipt for the bicycle, because the assumption was, well, because this is a really expensive bike. So the assumption was, oh, you're black, you couldn't have afforded this bike. And so the police just kept like trying to just force this kid like to poke some hole at, like, to try to show or discredit this kid's claim to his own bike. And so in the end, what ended up happening was that they looked at the security cameras, and lo and behold, it wasn't this kid that stole the bike. The kid wasn't even in the area with the videos. It just so happened that day when the bike was stolen, there were a group of white people standing there trying to figure out what was going on. He just rolled by on his bike. So now they're actually suing the parents for defamation for creating the situation. E descobriram que quem roubou a bicicleta foi um jovem branco, que é esse aqui, da terceira figura imagem, na figura abaixo aqui. Ou seja, não foi um homem negro que roubou, não era nem esse garoto negro e nem outro qualquer homem negro. Foi um outro jovem branco que simplesmente parou na bicicleta e roubou. Ninguém olhou, ninguém percebeu que ele estava roubando. O garoto branco roubou a bicicleta e o juiz ainda não negou o pedido de prisão preventiva para esse jovem branco que roubou a bicicleta. Ou seja, ele saiu impune. So like normally in this case, right, they would like if it was a black kid, they would send them to the like juvenile prison for stealing the bike. But in this case, not only was it not the black kid that stole the bike, it was a white kid that stole the bike, and he just simply walked up, got on the bike, and rode off, and nobody said anything or even like noticed.
And so the judge denied the petition to send him to juvenile prison for stealing a bike. So these are examples of white privilege. And this is like a really basic one. They're really much more egregious ones. Exatamente. Bom, aqui é um podcast, tá em português, mas é de uma pesquisadora e professora, que ela também ela é uma pesquisadora de branquitude no Brasil. E aí ela é especialista em relações raciais a partir do afeto. Então, ela fala muito sobre relacionamentos interraciais, famílias interraciais. Esse é um podcast sobre branquitude, hierarquia e poder. Okay. So this is a link to a podcast from a really famous psychologist, researcher, Leah Weiner-Schussman, who is the author of the book Entre o Cargido, which is like is translated to like a dirty white. So it's like off-white, like whites who are clearly mestizo, but haven't crossed over into like the stereotypical kind of Nordic looking white, right? You can still tell that they're kind of mixed with something. So entre like between the kind of like dirty white or almost white, like but still in whiteness, the white o branco, and the whitest. Whiteness, hierarchy, and power in the city of Sao Paulo. And this podcast is in Portuguese, but it's another one that you can check out if you want to listen to it. Bom, isso é uma frase que ela disse no podcast, que é falar de racismo não acaba com racismo. Nunca se falou tanto de racismo no Brasil como agora, e nunca se matou tantas pessoas negras. And one of the famous quotes from her work is, to talk about racism is not to end racism. To never talk about, we have never talked so much about racism in Brazil as we have right now, and never have we killed so many Black people as we are killing now. And the other piece about her research too is that she focuses on interracial families in her research as well. Bom, e para a gente entender um pouco o que significa ser branco no Brasil, a gente precisa falar sobre as diferenciações de cores, porque aqui nós temos um processo forçado de miscigenação. So what is it to be white in Brazil today? So it's important just to kind of take a moment to really think about what it is to be white in Brazil, because we have this system in place of forced miscegenation. As pessoas brancas, elas não se reconhecem como brancas porque às vezes elas têm um avô ou uma avó negros, e daí elas acabam se dizendo pardas, que é o nosso termo entre o negro, o preto e o branco, mas socialmente elas usufruem de todos os privilégios e benefícios de uma pessoa branca. So a lot of times what happens is that white Brazilians will say that they're not white because they have a Black grandparent or Black grandparents. A lot of times they'll use the term pardo, which is a term that refers to being somewhere in between Black and being white. But what happens is that in their everyday life and in their everyday interactions, they outright reap the benefits of white privileges. Sim, e esse é um trabalho fotográfico da artista Angélica Das, que ela é uma mulher brasileira, mas ela vive fora do país há muito tempo, onde ela fotografou tonalidades de pele ao redor do mundo. Ela já viajou o mundo captando o rosto para tirar a cartela de cores Pantone, que é muito usada em vários projetos gráficos, etc. Então, ela traz esse elemento visual para a gente entender que cor não necessariamente vai demarcar uma negritude das pessoas.
So this is a work of Angelica Das, who is a Brazilian that has lived outside of the country for a lot of years. And she does this work of collecting different skin tones that's connected to Pantone, which is something that's very commonly used in Brazil. And one of the things that she's showing with this artistic project is that the color of skin doesn't necessarily indicate Blackness. É isso? É que é mais complexo, né? Pode explicar um pouco? É porque aqui no Brasil as pessoas elas entendem ser branco como alguém europeu. E quando elas vêm, elas identificam que a pele delas não é tão branca, tipo uma pessoa caucasiana extremamente branca, elas logo vão se dizer pardas, elas vão dizer que elas não são brancas, entende? Uhum. Mas socialmente elas são vistas e elas interagem na sociedade enquanto pessoas brancas, mas a identidade elas não conseguem absorver, elas não conseguem se ver nesse lugar. So another complication in Brazil is basically that white people in Brazil there are some white people in Brazil because there are some white people that will explicitly tell you, no, I'm white. Like there's no, and I'm happy about it, which has happened to me. I've talked to quite a few white Brazilians that express the happiness that their family has successfully whitened them, and they fall into whiteness. But you have this other group of white Brazilians that have a hard time seeing themselves as white. And it's because the way that they understand whiteness is in terms of a very European and a specific kind of European standard of whiteness, like a very Nordic, stereotypical blonde hair, blue-eyed kind of notion of whiteness. And they don't fall into that. And so they don't see themselves as white. But when they go out into society, in terms of the opportunities that they have available to them, in terms of how they're treated, the doors that open to them, et cetera, they live a white existence in their everyday life. Isso, e para nós é importante que as pessoas se entendam brancas para que elas não queiram usufruir das políticas de ações afirmativas que nós temos no Brasil, que são conhecidamente chamadas de cotas raciais, porque as pessoas, quando você vai se identificar como uma pessoa parda, mas você é socialmente branco, você ocupa um lugar que não é seu, na real. So it's really important to really understand how Brazilian whiteness works. And it's important in order to understand some of the complications and reactions to policies like the affirmative action policy that they have in Brazil. In Brazil's case, the affirmative action policy is a type of quota system. But the thing is that you have these people who identify as pardo, right, or parda, and so they don't identify exactly as white, but they hold space in whiteness, and they benefit from whiteness within Brazil. So it's this contradiction because, you know, they want to be considered, for example, as part of the quota system, but that's reserved for darker skin, visibly in a Brazilian context, racialized minorities. And so it's an interesting contradiction and an important one to understand because they end up occupying these spaces that are reserved for people who are disenfranchised in terms of their everyday life, in terms of life outside the home in larger society. Então, nós temos muitos casos de jovens estudantes brancos acessando a universidade através das cotas raciais em cursos tradicionais como medicina, direito, engenharia. São cursos no Brasil que são superestimados. Então, pessoas brancas, na hora de fazer um concurso para entrar na universidade ou para trabalhar em
alguma instituição pública, elas colocam que elas são negras para poder usar essa política de cotas. So what we have all these cases of white people who place themselves as Black, and they benefit from the quota system, and they take up spaces that are reserved for visible racial minorities in areas like medicine, law, engineering, very prestigious positions, fields within Brazilian societies, and the fields that have the least presence of Black people and Indigenous people. And they use, in terms of the entrance exams, in terms of entering the universities or getting access to public service jobs, which are very good jobs in Brazil, they list themselves as Black in order to enter in these positions. E aí o que acontece é que, socialmente falando, essas pessoas brancas continuam acessando os espaços de poder e as pessoas negras não conseguem avançar, não conseguem uma melhor educação, melhores trabalhos, e socialmente a diferença que fazem é basicamente essa. Right. All right, so what ends up happening is that these people who are white, socially speaking, so this is very important distinctions that Jessica's making, right? There's identity, and then there's the larger social structure and how that functions in terms of maintaining racial hierarchies and how that is racialized or organized around white supremacy. So what ends up happening is that white people who are white, socially speaking, are still able to access all of these spaces of power through the quota system, and Black people continue being in this situation where they don't have access to this. And so one of the best examples to show this is through this picture. On the left, you have someone that would be considered a gay person, someone who would be socially considered or accepted as white in Brazil. And then so you have that on the left, and then on the right, you have viado, and viado is really queer, just like queer, just queer. And there you have the racialized Black body, right? That's seen as like totally like sexually and gender deviant. Então, nós somos vistos e nomeados aqui no Brasil. A diferenciação, ela acontece extremamente pela nossa cor e pela nossa origem. Por exemplo, essa lacraia, que é essa pessoa que está aqui na foto à direita, ela é uma travesti, uma pessoa trans da favela, né? Então, ela vem de um outro contexto marginalizado. Então, pessoas com essa cor, com esse tipo de expressão visual e negras não vão ser chamados gays e não vão ser, de alguma forma, respeitados, sabe? Nem trans. Oi? Nem trans. Não, até eu vou mostrar as pessoas, a diferenciação também de transexuais, mas é mais sobre o quanto a identidade sexual ela vai ser mais ou menos penalizada a partir da cor da nossa pele e da origem das pessoas. So here in Brazil, color is so important in terms of determining how people are seen and even classified, and it mediates everything, such that Black bodies that are gay aren't even seen in the same realm. They're seeing it as something entirely different. So this is one example, and she's going to show some examples in the case of trans people as well. And so we're just not even seen within the realm of human diversity, because we're just not even seen within the realm of humanity. E aí, a mesma coisa com a identidade lésbica. Same thing with lesbian identity.
you have the woman on the left is seen as a lesbian, and the woman on the right is seen as sapatão. Sim. Sapatão é uma palavra que a comunidade lésbica brasileira tem ressignificado ao longo dos últimos 6 ou 7 anos. Então, é algo recente, mas a gente tem transformado essa palavra que geralmente é dita como um insulto para uma palavra de afirmação, de orgulho, sabe, de pertencimento. So sapatão is a kind of a recent concept or term. Is a term that it's an offensive term that people have appropriated and re-signified within the last 6 or 7 years. And instead of it being an insult, it has become a term of affirmation. Uhum. Esse é um QR Code para o trabalho da Zanelli Murroli, que é uma artista queer, negra, sul-africana. Eu adoro o trabalho delas, eu acho que vocês devem conhecer. This is also a link, the code is a link to Zanelli Murroli, who is from Southern Africa, from South Africa. And I adore her work, and it's a Black queer artist that I think you all definitely need to know about. Bom, aqui é um exemplo de como a sociedade vê mulheres trans. Então, tradicionalmente, mulheres trans são mulheres brancas, sabe? So just to kind of give you an example of trans women, traditionally, trans women are understood as white women. Sim. E essa é uma cartunista muito conhecida aqui no Brasil, porque ela fez a transição, já sendo uma pessoa mais velha, já estando na terceira idade, e ela também é uma pessoa famosa aqui no Brasil. Então, o processo de transição dela foi muito noticiado, foi muito publicado. Então, ela é bem conhecida. So the person on the left, and here you have a code to her work, is a really famous cartoonist in Brazil. She transitioned late in life. She's already in approaching kind of the third, they call it the third. So kind of like the elderly period, the advanced age kind of ish period. And she did a very public transition later in life. And so she's really loved and respected in Brazil. E a outra é a primeira vereadora travesti de Niterói, que é uma cidade do Rio de Janeiro, e ela tem sofrido muitos ataques políticos, do tipo ameaça de morte por ela ocupar esse lugar na Câmara Municipal. And so we have another person on the right who is it's like a city representative in city government for the city of Niterói, which is a city in the state of Rio de Janeiro. Benny, who is constantly, she has a very different experience. And so she's constantly facing attacks, death threats, just horrible, horrible attacks just for simply existing and being in this position on top of that. Sim. Bom, eu acho que eu tinha colocado um jogo do privilégio. O que você acha, Tânia? Você acha que vale? Eu queria que a gente conversasse mais. No, I acho que, yeah, because normally when she does this presentation, she'll with different groups, she'll do this privilege game, but we're just going to skip that and move on. And Jéssica, eu acho que você deveria tomar um momento e falar sobre você. Tá bom. Ok. Ok, deixa eu só colocar aqui um final. E vai mostrar agora sapatão um pouco também? Ou... Sim. Okay. Esses são os meus contatos, se vocês so here's quiserem. Jessica's contact information. And again, you can write her in English. She will write you back in English. I think she also loves having the opportunity to have these conversations in English as well. So she gets to practice. And obrigada is thank you.
And so I asked her just to also share a bit about her blog and just really talk about herself too, because I think you're kind of getting glimpses of who she is from this presentation. But you know how, like, I think those of us in minoritarian positions, sometimes we can be kind of a little bit on the reserve side and talking about our accomplishments. But I think, Jessica, you should definitely do that because it's important for the folks here who are part of the populations that you're engaging, right? Who I think would really appreciate and benefit from hearing from someone in their age group about the cool and important movements that they're making in their own country. So if you don't mind just kind of being flashy with it a bit, just like tell people a bit about who you are, etc. Você entendeu? Sim. Okay. Bom, eu sou uma jovem negra, né, de pele clara, e isso significa muito aqui no Brasil, mas fundamentalmente eu entendi o que significa ser negra depois que eu saí da casa da minha mãe. Já tem 10 anos esse processo. So just to talk a little bit about her and herself, she is a Black woman, a light-skinned Black woman that has a lot of meaning and significance in Brazil. And that she's gone through this process of embracing her Blackness and really thinking about it and becoming even more aware of it when she left her mother's house, and that's been about 10 years. Sim, e a minha família é uma família interracial, desde os meus avós. Meu avô era um homem negro, retinto, e a minha avó era uma mulher branca, muito branca. Mas todos os meus tios, meus 6 tios, inclusive minha mãe, são pessoas negras de várias tonalidades de pele, mas ninguém se vê como uma pessoa negra. So I come from an interracial family that goes back to my grandparents. So on my mother's side, for example, my father is a very dark-skinned Black man, and my grandmother is a very white woman. And my mother and her brothers and sisters are all born Black. They're all Black, but of various Black phenotypes. And none of them think of themselves as Black. Então, eu sou a última pessoa negra da minha família, porque todos os meus tios, os meus primos, se casaram com pessoas brancas. Não tem ninguém, nenhuma criança negra na minha família mais. Eu sou a última. So I'm the last Black person in my family. All of my aunts and uncles married white people, and they all have white kids. So you don't see any of that with their kids. So I'm the last Black person in my family. Bom, isso é um pouco sobre como eu chego a ter esse blog, que é chamado Gorda e Sapatão, or Fat and Dyke, que são duas palavras estigmatizantes aqui no Brasil. So this is, so now I'll just talk a little bit about how I came to do this website, this blog called Gorda e Sapatão, which is Fat and Dyke. Que era a última coisa que você falou? São duas palavras estigmatizantes aqui no Brasil. And these are 2 words that are stigmatized in Brazil. Sim, e aí eu, mais ou menos 8 anos atrás, eu começo a participar dos movimentos sociais, majoritariamente movimento social de base, como movimento social dos professores, movimento social de pessoas de favela, movimento social de hip hop, da cultura, e movimento feminista também. So about 8 years ago, I began participating in all of these sort of like social movements, basic social movements, like the social movements involving teachers, the hip hop social movement, queer social movements, Black social movements, all of these, the hip hop social movement, all these different types of social movements.
E aí eu fui entendendo qual era o meu lugar no mundo. Eu fui dando nome aos meus incômodos. So, and that is how I began to really understand my place in this world. And I began to name all of the things that were uncomfortable. E ser gorda e ser sapatão eram duas coisas que sempre foram muito fortes para mim, muito mais do que ser negra. And being fat and a dyke, gorda y sapatão, were two things that were the most intense things for me, two most difficult things for me, even more so than being Black. Porque até então eu não tinha uma identidade negra consolidada e afirmada. Então, acabava que a minha identidade negra ela ficava um pouco apagada. So at that point, I didn't have like a fully developed and like consolidated Black identity. So these were kind of like the primary identities for me at that moment. And so my Black identity kind of was a bit like silenced. E aí, conforme eu passei a participar dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro e do movimento de lésbicas, eu fui entendendo quem eu sou e eu passei a escrever nesse blog. Eu já escrevia antes, mas não publicava. And so in participating in the Black social movements e in those movimentos lésbicas. Isso. Yeah. So in the Black social movements and participating in the lesbian social movements, I began to kind of understand. I began to understand who I am, and I began to write about it. I'd written about it a little bit before, but the blog is where I really began publishing my ideas and my process. Então, esse é o meu blog. So my blog, desculpa. Tudo bem. Bom, eu gosto muito de imagens, porque eu sempre não me via nos lugares. Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha isso muito forte, que todos os meus textos deveriam ter ilustrações que representassem corpos fora do padrão, para que as pessoas que acessassem pudessem se identificar também. And so when I started writing this, I started realizing that I needed to incorporate images of bodies that didn't fit into the padrón, the aesthetic, the hegemonic aesthetic reserved for bodies. And I realized that this was important so that people reading this could also see themselves reflected, at the very least in terms of having bodies that don't fit the normative concept of beauty or normative ideal. Yes. Então, todos os posts vocês vão ver que tem imagens muito significativas, porque realmente esse foi não sei, foi algo muito diferente do que a gente já tinha aqui no Brasil, né? Que não tinha um site que colocasse esse tipo de imagem à disposição. So having these images were also part of it because it really connected and it really says something as well, in terms of conveying ideas and stuff like that. Because in Brazil, this was like, if not the only thing at this time, one of the like first things that existed, they even put these images out there in a public spaces, because these images aren't common in public spaces at all in Brazil. Bom, esses são alguns textos que eu escrevi. Então, são muitos textos sobre sexualidade, sobre corpo, sobre relação familiar, sobre solidão. So these are some of the blog posts that I've written, and there are a lot about things like sexuality, Black families, Black women, solidão, which we talked about in this class. So I think we briefly talked about it. If not, we can talk a little bit about solidão later. Então, tem
tem coisas que eu vivenciei, mas tem coisas que outras pessoas publicaram, como, por exemplo, eu fiz uma chamada pública chamada Compartilhe Empoderamento na época, isso foi em 2015, se eu não me engano. Uhum. Eu chamei as pessoas para compartilharem as suas histórias, e aí eu publiquei, deixa eu ver, 21 textos de pessoas que responderam a esse chamado, né? Então, foi uma forma de interagir com a audiência do blog. So as a way to interact with the audience from the blog, I created this one part where you could just share like your experiences and your thoughts. E aí eu estou dando conta que a gente tem como 15 minutos mais na aula. Ok. E acho que seja bom dar aos estudantes tempo para fazer perguntas. Tá. Ok. Mas basicamente meu blog é a respeito do meu processo de compreensão de quem eu sou, e também é uma forma de abrir espaço para outras pessoas poderem compartilhar suas vivências e também suas artes, como no desafio da arte gorda, que eu também foi uma chamada pública que eu fiz. And so basically this blog documented my process of self-realization. And one of the things that I wanted to do is just to kind of create the space for others to share this process, but also, you know, to share their experiences as well. And so this is from another call that I did for people to submit art that are centered on fatness and or being a lesbian. Yes. Bom, basicamente é isso. Vocês podem entrar no site e olhar com mais calma, porque eu quero conversar e saber um pouco de vocês, o que vocês acharam dessa conversa. Eu vou deixar o link do site aqui. No chat? Yes. Okay. E vou parar a apresentação. Okay. So I'm going to go ahead and stop the presentation and put the link to the blog in the chat. And remember, you all can use Google Translate to go in and read some of this. So that way, that's what everybody else does outside of the United States. Everybody uses Google Translate. So you can go ahead and check out the blog and read it with some time and with some calm. But now we're just going to go ahead and stop the slide so we can open it up to questions. So I'm going to say thank you to Jessica and then pause the recording, and then we can have a conversation.